എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണം അറിയാത്ത, ഓണം അതിൻ്റെ രീതികൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത ചില കൂട്ടുകാരോടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അറ്റയർ, നമ്മുടെ കസവ് സാരി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളം, സദ്യ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് എത്രത്തോളം കൗതുകകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കും കണ്ടറിയാം. അത് ഞങ്ങളും അതുകൊണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും വരുന്നത് ഓണത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതിൽ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊക്കെ അണിഞ്ഞ് വേണം വരാമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ മുല്ലപ്പൂവൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുല്ലപ്പൂവിന് പകരം അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വെള്ള കളർ പൂവാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളതാണ് തലയിൽ വെക്കാനായിട്ട് എടുത്തത്. Okay, we right start. This is the live shoot for Pappadam. Smile, Pappadam smile, Pappadam smile. Sing a song, Dum Dum Pappadam, Kannolla Pappadam. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പപ്പടം കാച്ചാണ് കേട്ടോ. പപ്പടം മാത്രം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വെച്ചിരുന്നു കാച്ചിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈംസും പപ്പടവും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ശർക്കര പുരട്ടി മുതൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ വക നമ്മുടെ നാടനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റംസും ഇവിടെ കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ്. അപ്പോൾ അടപ്രഥമൻ വരെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടയൊക്കെ നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഹോം മെയ്ഡായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ്. ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്ത് വാഴയില വരുത്തിച്ചു ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സദ്യക്ക് റെഡിയാകാം. ചോറ്, മോര്, സാമ്പാർ, കൂട്ടുകറി, പച്ചടി, പരിപ്പ്, അവിയൽ, ഏത്തക്കാപ്പച്ചടി, ഇതെന്തായിരുന്നു, മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി, പച്ചടി, പൊട്ടറ്റോ മെഴുക്ക് പുരട്ടി, പപ്പടം, ഫ്രൈംസ്, ക്യാബേജ് തോരൻ, ഇഞ്ചിക്കറി, അച്ചാറ്, ഇഞ്ചിക്കറി, ശർക്കര പുരട്ടി, ഉപ്പേരി, സേമിയ, ചവ്വരി പായസം, അടപ്രഥമൻ, ചവ്വരി പായസം, അങ്ങനെ നമ്മൾ പപ്പടവും ഫ്രൈംസും ഒക്കെ കാച്ചിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുത്തി. അപ്പോൾ കുട്ടികളെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇരുത്തിയത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും വലിയവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ കൈകൊണ്ട് കഴിച്ചു, കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്പൂണും കൊണ്ട് കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു. that one is better.
അടുത്ത പച്ചടിയോ? പച്ചടി 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 പച്ചടിയില്ലേ? അത് പച്ചടി. അത് പച്ചടിയാ. The service is very slow. This is not pachadi. നിങ്ങക്ക് ഫുഡ് കിട്ടാനാക്കണോ? ഇത് പുളിശ്ശേരിയാ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളെടുത്ത് തിന്നും. ആ കുട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. All your leaves are. Linda's leaf is only very neat and tidy here. There, maybe. But I think a leaf color is also a little extra green. The light will be. At least sambar should be light with that. Sorry. Why? Black colored chip. No, Yeah, black colored chip. Yeah, that one. Judy, how's the food? Which achar? There are 2-3 achars. What is your favorite? What has been your favorite till now? Wow, very good. Yeah, dal and eating food. What are you eating now, Sim? I'm eating dal, ghee, rice, achar and papadam. Wow. Nice. So how do you feel Onam is like? How do you feel it's? This was our first Onam experience, and I think we had an awesome time. The food was amazing. Linda cooked some amazing food, and it was Thank you. yummy. And I think that experience of having food on a banana leaf, is mind blowing. I would So say. was it your first experience this time? Yeah, absolutely. This is the first time I had actually the Sadhya, and I've learned the word as well. Wow, that's great. Yeah, and I think Thank you, I thank would you love so to much. have more. Oh, thank you. Hello, hi. I think it was one of our best Onam. I think our first proper Onam that we had in Sweden. Never thought about it, and such a wonderful experience with all the friends and kids enjoying in the real tradition style. And I really enjoyed the lungi, but don't point it down right now because the jacket looks really funny. But the food, just mind blowing. Really? Never thought vegetarian food could be so tasty. Okay, was The it your difference first experience as well? We have our own version of Onam, which is called as Nave in Mangalore. Okay. And we also celebrate in Bombay, but we do have some cheating waves. There's some non-vegetarian fish and Okay. meat. But today was like 21 Pure dishes. veg, yes. Pure veg. Never would have imagined that, but really awesome. Thank you and very great much. guns. You guys are awesome with all the food that you made and the tasty and the love. Paisams. Paisam and the passion. Both together. Thank you so very much. Thank you for treating us so well. Thank you. How did you guys feel Onam like? What was your was this your first experience first of all? First experience in a long time for me. Yeah. I've experienced it as a kid, but it's the first time as an adult. Definitely the first experience for a home But the style first time in our own Onam. home, yeah. Yeah, it was really nice, and That's you great. could make out all the food was made with a lot of love. So I think it added to the taste. And we had all our like our own spouses and our co-brothers all serving us in their mundus. It was a very nice experience. It was overall a very good evening. Yeah. Really, you all enjoyed the food. Paisam, pure veg was not a problem. No,
Not at all a problem. And we Great, had great. imported difficult banana to think leaves of, from but- India. Wow, that was the main part, best part. And Right. desserts, 3 types of paisam. Yeah. And all homemade. And even things that were not available like shankara peretti. Sharkara variety, were yeah. all, made at home with love. Yeah, so I would also want to ask you where you guys are from in India. I am from Mangalore in India. It's on the west coast. Okay. I'm from Toothukudi in Tamil Nadu. Tamil Nadu. Great, On the great. east coast. I'm Wow. brought up in Bangalore and I married in Mangalore. So we're from all from over. where east meets west. Wow. So this was a kind of a new superb experience for you all, Yes, right? it was really nice. Great, great. Polichu Mone. Polichu Mone. Great, great. Thank you guys. Thank you very much. You.